Aloittakaa mutta toi kakkoslive. Se on siirtänyt se ajan.
Mä hetken on tällään, koska... Tonne. Väärin kirjoitin. Noin. Totta yksi on täällä, että tykätään ainakin tästä minecraftlivestä, otan toi kanava. Katsotaan, onks kukaan mun livessä. Moi! Mikael huuhtaa. Terve. Ensimmäinen ihminen. Se on tainnut tulla tosta kakkuilivessä, sekin on sielläkin, se on sama tyyppi. Koska mä oon samaa aikaa siinä kuun omassa, joten joo. Sori, mä nyt puhun. Ihan pari, kun kirjoittaa minecraftlive. Niin tulee muuten ihan pari minecraftlive niinku striimaajaa. Ujuma, kun mä kirjoitin minecraftlive, mä löysin omaa täältä. Mitä ihmettä. Toi on siisti. Se on karkkissa samalla. Mä haluan äsken. Mä en ole päivässä tässä ootellessa. Mä aion... Ja tosta... Se 10 minuutin päästä vahingossa ruppeet kuuluu kakkoja ääni, kun mä ei pysty laittaa vielä. Miksi nykyään ei nyt tollainen nimen? No. Hotdog. Tätä hotdog. En oo sit tehnyt hodaria pitkään aikaan tässä. Ehkä ekons väärin näin. Anne mä, onks tää niin järjestävä? Piu. Kuoli. Mä lähden vaan vetää. Mä pelottaa liikaa.
Sivaksi mä menen täällä. Miksi se tulee? Se on ihan liian lähellä. Oma live? No. Ei ketään. Yksi tykkäys sentään, toi on hyvä. Haluatteko nähdä mun se... toivottavasti sinne pitää mennä. Joo, pitää. Mennään vaan hypikkeliä tässä sillä väliin. Sanokaa, jos haluat tulla pelaa vaikka mun chattiin. Ei, miksi mä ootatkin? Mä en halua mennä nyt tän periaatteessa, koska mä näen. Duo. Mä olenko hyvä tyyppi mun tiimiin, koska... Tai onko tyyppi mun tiimiin sen tää edes. Se on melkein 20 fps. 17 maksimi. Se menee yleensä 17 ja se meni. Se mun sormet vaan mennä hajoon. Ootko tuossa aina kun 1 fps vetää kodiprytkää? Ja jos mä osaan näköjään vähän jotain räkkiä. Saama 10 fps. Nyt voi 5. Ois kiva, kun siellä olisi joku mun tiimissä. No voi visillä näyttää huonolla pelaajalla. Ja todennäköisesti onkin. Eikö ei oo siellä Optifine 15, mutta ei se olekaan ihan niin huono, kun mä kaikki aattelee. On tää ihan hyvä pelaaja varmaan. Panos tyypää selkään, koska se ei tuu huomaamaan. Se. Mä saan syödä sängyn tuhottua. Meillä on kuin tava build-up-peli. Käsittää tappaan. Tai 4 minuuttia alkaa live. Mitä? Mitä tapahtuu? Mä en kerro ainakaan teille tän serverin IP:tä. Tai mä periaatteessa voisin, mutta mä kyllä kerron. Jos se tarviikin jotain vielä. Periaatteessa turha. Siinä onks mä elossa? Mun tiimillä ei oo löytänyt. Mä käytti just 2 niitä. Ja mä otin vaan 1 HP siellä. Okei, eka. Bye bye. Toi ei oo reilua. Mennään tappaa toisiin enää. Tappa. Tuliko se? Musta.
Otatkin vaan kohta. Mikä? Mä teen kyllä yhden jutun nopeasti. Mä otan ton linkin nopea mun Discord-servulle. Mä oon tässäkin hetkellä mun Discord-servulla tuolla yleisössä, kuka ei vaan nyt oo tullut, mutta... Jaa. No, haitettu. Mitä? On vaapas. Tuolla. Olen vaan valmiina kakkuin livessä periaatteessa, koska... No, tää on hyvä. No, mä osasin. Kuoliko se? Minuutin päästä alkaa toi... Ei kun mitä? Se alkaakin pitää. Se koko ajan vaihtuu toi kakkuin live aika. Äsken se piti alkaa varttiin vailla. Skipiti sammakko. Mä siis mulla kakkuin chatissa kuulta skipiti. 2 kattoja. Moi 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 moi. Ota chatti jos pystyt. Moi. Feikki hodari teen. Se oli feikki hodari vaan. Skippi sammakko. Ei enää kova 1 kattoja. Saanko mä sen sängyn? Mä en oo varma. En saanut vissiin. Mä olen pari tapia taas. No, mä laitan. Skipidi sammakko. Tän tuli pellalle. Spike. Shike. 9 tarvii enää 3, niin mä haluan. Sitten mä teen tällä. Tun. 3330 Skipidi sammakko. Käveli pellolla. En mä tiedä miksi mä sanon käveli pellolla. Se on yläpuolella ne hakkas.
Pämmätkää chatti. Live. Skip this on pakko. Jonnekin. Onpa taas on sieltä vahingossa, kun tää on kraasaa. Taas on tää. Skip this on pakko. Anna mulle kultaa. Kultan kerkeä ostaa. Tonne. Anniko tässä on eri selvä? 2 minuuttia. Alkaa kakkuhyllyä. Mä otin sen mutelle sen äänet, että se ei kuulu niinku mut. Ai nyt kello. Eiku mitä? Se on aloittanut periaatteessa sen jo. Koska se lähtee odotetaan käytä ja kakkua. Minuutti. Häh? Mennään pois ja lähdetään ton Arklient. Ja ton kakku on vähän myöhässä. Tai se on myöhässä, se on vielä. Nyt se on myöhässä. Laitaanpa nopea yksi harkki. Käytäkö kakkuun nykyään mutta aina facecamia? Katsotaanpa. Tässä. Tossa on ainakin. Ei se kyllä käy. Nyt on kyllä tää kakku myöhässä. Nyt on kyllä kakkuihin chattiin. Noniin. Ota ihan vähän ääntä tohon, ei se haittaa se näkyy streamissa. Eikä se teitä haittaa. Joo, mä tiedän, että minecraftlive on alkanut, mutta ei se oo silleen alkanut. Joo, alkaa. Juu.
Semin trash. No mennään täältä ylää. Voi vitsi kun on jännää oikeesti. Siis mua oikeesti jännittää. Täällä on 700 kattojaa. Voidaanko niinku aloittaa ihan siitä, että miten meillä on 700 kattojaa täällä? Okei, mä tiedän, että Minecraft-live on tosi hieno tyyppi. Siis mä oikeesti, siis tuntuu kun mä olisin jossain hirveän isolla lavalla ja puhun 700 tyypille. Siis tää on ihan järkyttävää. Mullahan tulee tässä paineet päälle. Tämähän niinku, tämähän alkaa jänskättää. Mut moro kaikille, hei tervetuloa kaikille liveen. Tänään meidän olisi tarkoitus katsoa Minecraft-live. Ai jaa, oikeasti. Saatatte varmaan yllättyä tässä niinku ihan paljon tästä uutisesta. Mutta tänään me katsotaan Minecraft-live. Ja se on tämän päivän plääni. Uukim, isäkios 3 eurosta. Mitenköhän sä mahdoit sen kirjoittaa, kun toi chatti menee niin nopeasti. Laitoin sen verran euroa, kun olit minuutteja myöhässä. For our 15th anniversary, we had the opportunity to work together with these iconic creators. Tunnin myöhässä, niin mä olisin saanut 60. Mä olisin oikeesti... Siis tää olisi ollut niinku business mulle. Se on alkanut, mutta siinä lukee tuolla... Nyt lukee tasan 7 minuuttia, niin alkaa, mä näytän teille. Tää chatti, et tää legit lagaa. Mulla ei oo varmaan ikinä ollut näin paljon kattoja. Mun 820 niin tossa näkyy tossa... Hei, jos et oo vielä, niin pistä ihmeessä streamista. Tossa yläkulmassa. Nyt on sen aika. Ja samalla... Ai niin, nyt mä voisin tehdä. Tässä livessä 114 300 tilaajaa. 4 kattojaa! Mitä? Livelle tykkäystä ja tilausta, niin mä oon ihan iloinen. Yes. Mut tosiaan oikea Minecraft-livehän alkaa tossa 6 minuutin päästä. Eli tässä on meillä vähän aikaa niinku jäppäillä. Ja mä ajattelin, että me voitais jäppäillä ihan aluksi silleen, että mä laitan kuulokkeet päähän. Koska me ei muuten kuulla mitään. Ja sit toiseksi me voitais vaihtaa toi tonne, toi tohon, noin. Sitten mennään näin. Me mennään Minecraftin Twitteriin. Niin, chatti voidaan rajoittaa. Yksi siitä voidaan 8 euroa. Mut tosiaan, tässä on tapahtunut jäikkä mitä sen jälkeen, kun mä oon tehnyt sen Minecraft-uutiset videon. Koska siis tässä on tapahtunut vaikka ja mitä. Tässä on tapahtunut vaikka ja mitä. Jos me katsotaan tää Minecraftin omaa Twitteriä, niin me nähdään täältä, että ne on paljastanut jo, että mitä tässä seuraavassa päivityksessä saattaa tulla. Iso kiitos Rock. Kauanko kaveri oikein jäppää? Iso kiitos Rockikselle jäsenyydestä. Mut tosiaan, nehän on jo paljastanut, että, tai laittanut tällaisen kivan kuvan, jossa saattaa näkyä ehkäkin jotain. Jos me katsotaan tarkkaan, niin toi ei oo oikee lehti. Tota ei oo tällä hetkellä Minecraftissa lehteä. Mikähän se mahtais olla? Samoin tää puu. Tätäkään ei oo Minecraftissa. Älä käydä vettä. Mä en halua siis mitenkään liikata. Joo. Musta jotenkin tuntuu, että tää saattaa olla endipäivitys. Tää saattaa olla endipäivitys. Mut mä en vielä oo mitään spekuloimaan. Mä en oo vielä ihan varma. Mut joo, sit kans jos sä pelaat jos sä pelaat tuolla Bedrockilla, niin sä voit saada itelles vähän kaikenlaista oikeastaan. Mä en tiedä miksi sä haluaisit näitä, mutta sä voit saada niinku, sä voit saada emoteja itelles. Ja sitten sä voit saada tällaisen ihmeen maskin, jos sä katsot Twitchissä livejä. Ja sit jos sä seuraat TikTokia, niin sielläkin voi saada tällaisen... Mä en tiedä, siis tää on vissiin skini tai joku maski. Tää näyttää aika mielenkiintoiselta. Ihan niinku reellisesti. Tää näyttää todella mielenkiintoiselta. Mut tänkin voi saada. Mä en oikein tiedä miten tän voi saada, mut jos seuraa TikTokia, niin sen voi kai saada siellä. Joo. Mut hei. Minecraft Live alkaa 4 minuutin kuluttua. Ja tässä vaiheessa voidaan katsoa paljonko meillä on niitä katsojia täällä live-striimissä. Meillä on 1032 katsojaa. Hei, nyt sit niinku ihan oikeesti. Mitä ihmettä? Mitä täällä tapahtuu? Mitä täällä tapahtuu? Mitä meillä on 1000 kattojaa? 1000 kattojaa. No sanoin sen niinku älyttömän viisaasti, mutta siis suuri kiitos oikeesti kaikille. 1000 kattojaa. Meitsi arvostaa tosi paljon. Pistäkää hei streamille tykkäystä ja kanava tilaukseen. Koitaan saada tohon noin. Vaihdetaan toi 2, 3. Mun mielestä se on aika jees. Mut joo. Tällaista tänään. Ja sitten jos sä missaat tässä livessä jotain, niin ei hätää. Mä tuun tekemään tästä streamista shortteja ja ehkä kokonaisen uutisvideon. Se vähän riippuu se minkälainen fiilis mulla on. Mut joo, tällainen olisi niinku päivän plääni.
Tosta noin pinnataan toi Rokkiksen viesti. Chatti. Ei, mä melkein laitoin sut timerille. Chatti menee niin lujaa. Noin. Kiitos. Kiitos kaikille, jotka on tänään tullut tähän striimiin. Mä en tiedä paljonko mä oikeesti. Paljonkohan on niinku realistinen määrä. Paljon me voitais saada kattojia tähän liveen. Meillä on tällä hetkellä. Me mentiin jo yli 1100. Siis mä oon jo ihan häkeltynyt tästä oikeesti. Siis mä oon jo niinku. Kiitos kaikille. Siis oikeesti vedetään nyt ennätyksiä vedetään. Ennätyksiä, mut hei, tänään nautitaan. Mä laitan kanssa tän deskiin linkin, jos haluaa katsoa niinku ihan sitä oikeeta Minecraft-liveä, koska mä tuun vähän varmaan tähän jättäämään tähän Minecraft-liven päälle, koska no Minecraft-live on englanniksi ja mä oletan, että suuri osa teistä ei osaa englantia, tai ainakaan sillä niinku ymmärrä ihan täysin englantia, niin mä ajattelin, että mä vähän niinku jäppään siihen päälle. Näin, jes. Ei mitään. Siis, joo, mä oon jäppäri oikein. Tässä livessä mä oon jäppäri. Tässä livessä mä niinku myönnän sen, että mä oon jäppäri. Tässä livessä jäpätään ja kunnolla. Okei, mä tulin takas. Mä teen sitä työkseni. Mä 1000 kattojaa tällä kakkosella tuolla. Tää ihmettä. Moi tuli nyökkiin. Tervetuloa nyökkiin. Häkäs kattoja. Täällä on tää. Vielä ton verran aikaa, että se alkaa. Keretään mennä tänne. Vähän se limpparia. Niin. Mitähän mä tein? Mä lupaan editoida mun 100 000 tilaa spesiaaliin. Kello on tossa, mä katon. Me saadaan 800 tilaajaa tähän täyteen. Elikö se on mulla täällä? Mä en kaljuks vedä, herran. Tolla. Kalju odottaa ensi kesänä, kun mä mä lähden lähden. Mä en aio sitä nyt vetää. Kauan vielä. Nyt. Et usko, en usko, että saadaan sitä määrää. Ja mä vähän toivon, että me ei saa. Etitään Minecraft-liven alkuun 30 sekuntia. Pistäkää vaikka GG-chattiin, jos ootte innoissaan. Saadaan vähän chattiin sitä. Katsotaan kuinka nopeasti se chatti voi oikein mennä, okei? Okei, mä laitan chatin näin. Noniin, nyt laittakaa niin paljon GG-chattiin kun vaan lähtee. Sä käyt alkaa nyt. Joten. Tässä ei ollut mitään järkeä, no ei mitään. No joo, sanotaanko näin, että lagaa ja siis niinku, joo. Silleen lagaa kautta 5. Mielestäni ihan hyvä suoritus. Kakkosen nimeä on noina, niinku sille ihan sille, että se tulee suoraan melkein. Welcome to Minecraft Live 2024. We're coming to you from the home of Minecraft here at our office in Stockholm, Sweden. Se ei noin nopea. We've got a fun show for you, with the latest and greatest things coming to the world of Minecraft. A brand new, never-before-seen game drop, inside info directly from our team, and a sneak peek into the wider world of Minecraft. Show you for vanilla Minecraft is coming very soon. In fact, you'll be playing it in the next few months. The community has always been at the heart of Minecraft. Your creativity and passion for 15 years and counting inspires us to create, both inside and outside of our games.
Thinking back to those early days, even the official Minecraft game trailer was made by the community. When I first started playing Minecraft in 2010, this wonderful community-made video was one of the first things I ever saw about the game. Whenever I rewatch it, I think back to my first moments playing and how this game has changed so many lives, including mine. Let's go to a place where everything is made of blocks, where the only limit is your imagination. Let's go wherever you want to go. Climb the tallest mountains. Venture down to the darkest caves. Build anything you want. Day or night, rain or shine. Because this is the most significant sandbox you'll ever set foot in. Build a majestic castle. Invent a new machine, or take a ride on a roller coaster. Play with friends. Build your own little community. Protect yourself with the strongest armor that you can craft. And fight off the dangers of the night. No one can tell you what you can or cannot do. Sorry. With no rules to follow. This adventure, it's up to you. That trailer really brings back memories. We've come so far, and yet Minecraft is still the same game we all love. We have now celebrated Minecraft's 15-year anniversary, and it's been an incredible year. A few highlights are the Tricky Trials update, Marketplace Summer Celebration, and Ender Cup Championships. I started working on Minecraft and Minecraft-related projects nearly 14 years ago. At first, I was coding back when Mojang had a small apartment-turned-office here in Stockholm. Now I'm Mojang's Chief Creative Officer, and I try my best to help all our teams to create the greatest Minecraft experiences. The world of Minecraft is still growing in many ways, and you might wonder how it's possible for us to explore so many stories and interpretations of the universe. The truth is that you, our community, have been doing this since the beginning. Every player has their own story to tell and their own take of what Minecraft is. We take inspiration from that creativity when we explore new things. Minecraft Dungeons told the story of the Arch-Illager, and Minecraft Legends went back in time and let you lead mobs into battle with a piglin invasion. Today, you'll hear about some of the upcoming ways we're telling stories beyond our games and exploring more interpretations of what Minecraft can be. Soon we'll get to see the world of Minecraft brought to life on the big screen thanks to our upcoming film, a Minecraft movie. I had the opportunity to travel all the way to New Zealand and finally see the production firsthand. It's one example of how Minecraft is growing in entertainment, but at the heart of it all is still the game. The teams working on Minecraft are ambitious and want to create the best tools and technologies that will help us and creators to make more Minecraft stories. The core vanilla gameplay team did a tremendous job with Tricky Trials. Now we're planning to have a change of pace in terms of releasing new features. Earlier this year, they released the Armored Horse drop, which included the Armadillo and new Wolf variants. And the ambition is to continue to drop more feature nuggets more frequently. These more regular updates will replace the yearly summer update that you might be used to. This will also allow us to consider long-term improvements to ensure we can build Minecraft for the long run. When we expand into new areas, our primary creative principle is that it starts with vanilla. Because, just as the trailer you saw, that is what brought us here, and it's still our favorite game for 15 years and counting. You can rely on us, that our dedication will last another 15 and more. No. Hello everyone, I hope you all are well. As Jens mentioned, we in the core game team are working on drops, and today we are excited to show you 2 of them that we have been working on. And both of them will release within the next few months. A little bit later in the show, we will, for the first time, show you a completely new drop that adds a new biome with its own unique mood. But before that, we would love to start with our next drop. It's a combination of 2 things many of you have been wishing for. It's hardcore mode in Bedrock and bundles. And we call it Bundles of Bravery.
and we have 2 amazing, clever team members that will show more. Hardcore mode is your traditional Minecraft experience, except with one life to live. Playing hardcore mode brings back that feeling of the first time that you play Minecraft. Because everything is new, everything is dangerous, but now your entire playthrough, everything is dangerous all the time. And that adds to the level of excitement that you have for everything that you do. Everything is new, everything is scarier, because you can't afford to make Tällä mennään. Pitää mennä näin varmaan. Mennään tohon, koska sit nice little toggle that you flip that says, I want to play this in hardcore mode. But my favorite part is that in the corner where you have your little image of your world that you're about to join, a little outline appears, and then the hardcore heart like starts to pulse there. So you really know that you're going to have a very difficult experience in front of you. When you've been playing Minecraft for a long time, you get into a routine. And you do things on the regular that are just very normal for you. When you play hardcore mode, you have to break that routine and create an entirely new way to play that is maybe a little bit more risk averse, unless you want to play very often, very short bursts. But your experience is always going to be unique and very different because that one life to live changes the entire way that you play. We're super excited for you to try hardcore mode, and maybe you'll feel a little safer if you're able to bring those extra items with you in the new bundles. This is Matthew, take 1. We added bundles to help people pack more into their inventory. So in old versions of Minecraft, if you were digging a tunnel, you might end up with 64 blocks of cobblestone and it fits into one inventory slot. Today, if you dig that same tunnel, you're going to get a lot of different blocks. Even if it's only 64 blocks in total, they're going to take a lot of inventory slots because they don't stack together. A bundle lets you pack those items together, reclaim that space, and have an inventory that feels like it did back in the early days of Minecraft. When we first came up with the idea for the bundle, we wanted to make sure it was actually going to be useful. So we watched a whole lot of streams of players playing survival Minecraft. We waited until they opened their inventory and then took a screenshot. Then we went through all these screenshots and we said, what could this player do if they had a bundle? What we found is that most people would be able to free up 8 inventory slots or more, which gave them a lot of room to carry more of anything they wanted. The main advantage of using a bundle is that you can go out for longer. If you're going out on your first adventure, you can pack things into a bundle and have a lot more space in your inventory before it fills up and you have to come home again. There are a lot of creative ways to use bundles as well. You could create a gift for your friend, dye a bundle in their favorite color and give it to them with their favorite items inside. Bundles are also an interesting roleplay item, or it could be used in storytelling. The idea of having a little bag is just kind of inherently cute and fun. We interrupt this Minecraft live broadcast for a special report. There's been a monster sighting. Here's villager number 9. Thanks number 5. Villager number 15 here says there's a monstrous creature right there in those woods. So, number 15, have you ever lied on the news before? What? I'm not lying. I was with my group and the monster, it got all of them. They're all gone. Maybe they just don't like you. You know, because of all the lies. What? That's ridiculous. All right, to put an end to these clear fabrications, gonna go into the spooky forest and prove there's no monster. All right, let's go. Oh, you're heading into the woods. Very well, but I must warn you. Those who enter there never return here. What? Why not? No, this is just the entrance, darling. The exit's over there. All right, come on. Everybody keep their eyes peeled for monsters. Of course, we know there's no such thing. What about zombies? Skeletons? It didn't look like any of those. All right, what did it look like? I couldn't see it clearly. It was behind a tree. Convenient. Hey, wait. Does anyone feel like we're being watched? I hope so. We need the ratings.
Did anybody hear that? Hey, what? The creaking. I'd say it was more of a crunching. Hey, wait. Where's villager number 31? Is that XP? Ah! The monster got him! Oh, no! It's happening again! No, that could have been anybody's XP. And emeralds. And sign that says, I'm villager number 31, help me. I'm being attacked by a monster. It's circumstantial at best. Let's move on. Yeah, that does make sense. All right, well, I'm convinced. Yeah, let's keep going. I thought he said there were monsters. Yeah, where's the monster? All right, we've been here for a while and we haven't seen any monsters. Yeah, we should make our way back. Which way was that again? Oh no, we're lost! What? No! Does anyone know the way back? Villager number 47 will know. He's a cartographer. Where's villager number 47? Hey, someone left a map in all this XP. Maybe there is a monster. There's no monster. Who said that? It appears that a wave of hysteria has afflicted the group. I stand by the notion that there are no monsters in the woods. The cameraman and I are going to run away now for unrelated reasons. Goodbye! Hey, what's behind that tree? Oh no, villager number 9! Villager number 9, are you there? Is anybody there? I guess we'll never know what caused this tragic chain of events. But it definitely wasn't a monster. Ah well, sorry for interrupting the show. Now back to Minecraft Live! Villager news. It's been a long time since I first announced our Minecraft movie. We've taken our time to assemble an incredible team and to create an original, fun-filled take on the Minecraft universe. From us at Mojang, our partners at Warner Brothers and Legendary, our talented director Jared Hess, and some amazing content creators, we're bringing Minecraft to the big screen in a way you've never seen before. All with the goal of authentically capturing the spirit of Minecraft by working with people who play, love, and care about the game as much as you do. Let's hear from some fellow Minecrafters and take a closer look at how we made this film. Let's do it. And action. I'm Torbe, creative director of entertainment for Mojang. I'm Jared Hess, the director of a Minecraft movie. We're super excited to share some exclusive information about how we made this movie. Man, to be able to celebrate that fun, amazing, creative spirit that is Minecraft, it was just like a dream come true. We first started talking about making a movie, what is over a decade ago. We really wanted to honor the world. And then spending like 3 months in New Zealand on set, we've really enjoyed the journey. We thought a lot about what kind of movie to do, and we chose live action because it's not something that's been seen before on this scale. Creators have made such amazing stories and short films and content in the animation space, and it was like, oh, this is the chance for us doing a film to do something different. And also kind of wish fulfillment, because I always wondered, like, what would happen if I would wake up inside the Minecraft world? Like, how would I survive, and would I survive at all? The idea of being human beings that are actually going into this cubic dimension of the overworld and how those characters are engaging in that space. And it just seemed like so much fun. Everything is cubic, like everything is blocks. We had just an absolutely amazing crew of talented artists. You know, our production designer, Grant Major, he was the production designer for the original Lord of the Rings trilogy. We also are working with Weta, and they all had their own personal relationship with the game. So when they started designing and drawing, it just really popped. What I like about what you did is that the choices you make, they support the story and the character. Part of that is because just like every Minecrafter, every player, they bring their own original story to what they're doing. It's very intentional that this movie is called a Minecraft movie as opposed to the Minecraft movie. We have an ensemble of characters, these unlikely misfits that
get thrown into this adventure into the overworld. And we experience a lot of that through one of our characters named Henry, who's a young man going through a tough time in his life, and he literally has to create to survive. You know, I saw him on the page and I was like reading the script, like, oh wait, he's like, you know, a young kid hanging in his room, like building and making stuff. But that's what he is. He's like a maker and he's a creator. Such a big part of Minecraft has been the creator community and modding. So we thought that Henry, the Henry character, could represent basically the modder, the person who takes the vanilla game and tweaks it and adjusts it, and then he comes into the Minecraft world and he meets Steve, and Steve knows everything about vanilla Minecraft. We've always said that Steve isn't really a character. Like, Steve is what you make him, right? Yeah. And we've all embodied Steve and been Steve and done different things. So our Steve in this movie is Jack Black. He's such a huge fan of the game. After a long day of shooting, he was up until the wee hours of the night playing. It was so funny because he would show up and be like, oh, dude, it's no day. We got to try this thing, dude. You know, some build that he did or something gnarly that happened to him. He just loves the idea that he's able to bring his version of Steve to life. Play it from the top one more time. Figuring out crafting was super fun. When the game came out, there wasn't a recipe book, and people were like, wait, what happens if I do these things like that? When Garrett's character and his new characters come into the world, they don't know the recipes, they don't know what to do. The Jason Momoa character, Garrett, is a guy that was like a world championship video gamer in the late 1980s, and he kind of peaked then, but he's still stuck in the past. He's got a little bit of arrested development. He's holding on to that former glory. We want to show you a short scene that shows Henry and Garrett and Steve. Steve is kind of demonstrating his skills, and then Garrett tries to demonstrate his skills. Yeah, and Garrett's the noob. This is a crafting table. Here's how it works. You place these elements in different patterns, and you got yourself a sweet blade. You want to see a blade? I'll show you a blade. Yeah! Hammer. That's okay, bud. Buckets are useful here. When we were designing crafting and talking about what should it look like, we basically started at the crafting table itself. We looked at the crafting table, we looked at the in-game texture, and it has this like super pixelated picture of like a hammer and a saw there on the side. So obviously that was built into the real world crafting table. So it got this hammer, and we figured we honored the 3x3 grid perfectly, and thought it would be cool and kind of fun and gratifying to just give it a massive whack and then have things appear. I remember when we were trying to figure out the size of the block that you break itself. Look, when Steve holds a block, it's like this big, and there we actually found out that going 1 meter by 1 meter, which is like, 3 feet by 3 feet, is actually too big. So we scaled it down, and it scales like 60 centimeters cubed, which is 2 feet by 2 feet by 2 feet. And then in the background and maybe in the foreground, we sometimes scaled it down a little bit, but we would always honor powers of 2, because we're programmers and we like powers of 2. We had to honor what you experience in the game, but also make it work for human scale, for different characters that are manipulating the environment and the world and throwing blocks, and make it be practical for that, but still feel natural and organic to what people experience in the game, and feel authentic in that way. This has been so much fun talking about the movie, everything that's gone into making it, all of the ideas, the point of view, and we cannot wait to share this movie with the world. Yeah, super excited. See you in the overworld. Yeah. The filmmakers are still hard at work on a Minecraft movie and collaborating closely with us at Mojang, as well as listening to the community to continue to shape and craft the film in a way that's fresh and new, but still authentic to the spirit of the game. Look for more exciting updates soon.
Do you want to adventure through Minecraft biomes in real life? You may have your chance with Minecraft Experience Villager Rescue, our first real-world immersive experience where you'll get to journey through a Minecraft adventure in real life. Let's take a behind-the-scenes look before it debuts in Dallas this October and spawning in cities near you in the future. Olivier, prise 2. Premise of Minecraft Experience. First thing is authenticity. Our goal is to make sure that it is truly authentic for all of you folks. The second thing is defining a new lens from which you can interact with the game, with the IP, with the brands. This is the story of a village attacked by zombies, and it's your quest to go out and save them. We have 17-foot projection walls that we can interact with throughout, which allows us to do things like fight our mobs, chop down trees, collect those resources, everything that you do in the game, only this time you've stepped inside it. This is an experience where you're gonna see, feel, and hear what it's like to be in Minecraft. World premiere is in Dallas-Fort Worth, and then we'll see where we go. Head to the website and tell us where you want to see the Minecraft experience. And now it's time to reveal our completely new drop, releasing in a few months. The team has been really excited about the idea of adding a new biome, and we created one with its own unique mood and identity. During daytime, it's quiet, like almost serene in the new pale garden. While you might feel calm walking around in this forest, there's also an eerie mood. Wow, jos tommonen biomi oikeesti tulee, mä en jaksa vaan odottaa. Something isn't quite Voi right. jatka mun minä. Then, when darkness falls, you indeed feel another side of this place. Like the hanging moss shifts from being pretty to really spooky, and you realize that you're not alone. There's something lurking in the shadows. Koska loppu oli niin langinen. So everything about this biome feels unfamiliar, and this is by design. We want you to feel a bit curious and scared, like what is this place? Why is it so different from everything else? What we needed for the biome is to have like a low visibility, and we've created the pale hanging moss for this. This really inhibits like how much you can see and how far you can see, but you can still walk through it. So you're traversing through the forest and you're like trying to find everything, but you don't know what will be behind the hanging moss. Yeah, it gives you kind of a strange feeling when you enter. It's unnaturally quiet and a feeling of something weird's going on here. Haluan mä vedä 1v1 tänne samaan aikaan. I really like the ambiance of the new biome. It invokes really those eerie and spooky feelings. Yes, eerie indeed. And turns out there actually is something lurking in the shadows. The creaking. It's our first tree-like creature, and it's almost like it's camouflaged in the pale garden. And when it's dark at night, it's kind of hard to see it except those like elusive eyes. Yeah, and it also interacts with those trees, which is super fun. Yeah, there's a special new block that it has a connection to. When you approach the creaking, you can actually realize that it doesn't take any damage, and when you try to hit it, it points you somewhere in the canopies. That's where basically the creaking heart is, and that's what controls the mob. One of the main themes of the Pale Garden and its inhabitants is that there's a lot of contrast from the rest of the world. So when we made the creaking, we also wanted it to feel unfamiliar and different from other mobs, which is why we made it more asymmetric, to really go on this point of like being different from everything else. The creaking doesn't exist on its own. It's more of like a puppet of the new block, the creaking heart.
So the creaking heart and its creaking puppet really comes with a new combat challenge or combat mechanic, both in the way that you need to destroy the heart block to actually kill the creaking, and also of course that the creaking only moves when you look away. So don't blink. I really like the sandboxiness of the creaking heart. So if I use silk touch, you obtain it and then you can place it anywhere you want in the Minecraft world. So if you want to be as evil as the creaking heart itself, you can place it and make your friends really terrified. To embrace the quietness of Minecraft, we added ambient sounds for this biome that only plays during the night, that comes from the blocks that surrounds you, that will make an even more creepier experience for the player. And to do that, you need to play with the silence and the contrast of the silence and the sounds. So to make creaking, I gathered a lot of creaky stuff that will make creaky sounds. Obviously, the biggest thing would be to gather wood and twigs and stuff like that, dead leaves, to get rustling and creaking. But I also recorded salty sticks, the Swedish snack. I think it's Swedish. And one of the biggest part actually of the sound is my table creaking, dragging against the floor, and also a chair. I also recorded teeth. It sounds a bit like bones, maybe, when the mob is walking. So it's. What do you mean by teeth? Oh, okay. So we wanted to make the biome very gray to give this very eerie feeling, right? And with these gray tones, a very fitting new wood set was going to be a white color wood set. And this is something that players have wanted for a long time. Yeah, I'm super excited for the pale oak wood set, especially that in a lot of places people paint their fences white, for example, for a white picket fence, and that will be exciting for a lot of players to actually represent themselves. And then we also have like the hanging moss, and you can bone wheel it, so it's renewable. And so I think like just bringing it as well, and maybe put it in a greenhouse and things hang from the roof, or like a wild garden, something like that would be really fun to build with it, I think. Yeah, and it's also really unique carpet moss because it also spreads all over the sides of the blocks, and that also looks really great. We look for a lot of inspiration, so we've looked at all these kind of different forests all over the world. A tree that stood out was like the willow tree, like because it's very hanging, there's a lot of like drapery, and it feels very eerie. Then we looked at like Spanish moss. This was like the inspiration for the pale hanging moss that we've used in the biome eventually, because this gives this like drapey feeling without being willow trees, and it was a little bit more versatile and flexible to use in the biome, and could also be used as like building blocks. We are super excited to see what you do with these new features and the new game drop. We want to create connections between features because the Minecraft world is an ecosystem, and we really want it to feel like that. And the creaking heart and its puppet creaking, it really has a new way of creating this kind of connection. So it's gonna be really fun to see you while experiencing it. And it's actually coming to snapshots, previews, and betas very soon. So soon you can all try it out. Villager number 9 here! Sorry for interrupting again, but villager number 15 and I have just escaped from the spooky forest. And I'd just like to state, like I said earlier, that I was right. There is in fact a monster in the woods that looks like wood and sounds like wood. What? That's a lie! You didn't believe that at all! Many didn't believe me. But in my heroic foray into the spooky forest, I, villager number 9, single-handedly discovered the creature that I shall now name the Crunching. It's called a creaking. It literally just said its name. Maybe I should go into monster hunting. I'm clearly very good at it. Villager number 9, Monster Hunter. It's got a nice ring to it. Well, sorry to interrupt the show again. Now back to Minecraft. Stick around with us for the first ever playthrough of the Pale Garden in our after show, starting in just a few moments. Our developers will take us on a deeper dive through the new game drop as we bravely explore this new biome together.
These new game drops can be played in betas and snapshots soon and will release to everyone in the next few months. We hope you're as excited as us about everything happening in the world of Minecraft. Minecraft wouldn't be what it is today without all of you. From all of us at Mojang Studios, a huge thank you. We're excited you're joining us for the after show where we're gonna deep dive into the next game drop with a bunch of people from the team, like this guy right here. Yeah, I'm Marco. I'm a gameplay engineer working on the Bedrock side of things, and yeah, I worked on this game drop. And my name is Anna, and I'm the producer who worked on this game drop. And I'm Jens, Chief Creative Officer here at Mojang. Yes, and you did not work on this game drop. I did not. We're gonna drop you into the game and then just see how you do, yes. Looking forward to it. So what we're gonna do is we're gonna jump into the game. We have a bunch of different things we're gonna play through, and the first thing we're gonna start with is, don't worry, the Pale Garden in the daytime. So Jens and Anna will be the first to start playing. Let's go. Okay. So far, not so pale. Getting there. Oh, And, yeah, okay. here we are. Yeah, so you can see why it's called Pale Garden, definitely. Yeah, we wanted to go for a look which is eerie, more than spooky. We didn't want this place to be terrifying, but we wanted player to feel like there was something wrong, especially when you contrast this with other biomes like the Dark Forest, right? The Dark Forest is really similar, but like, yeah, it feels like something is wrong here. It make it become pale. There is all this new vegetation, so you get the contrast. Yeah, I love how it's just all of a sudden you go from this like bright, contrasty world to like desaturated as soon as you walk in. Even the sky is like gray. Yeah. Then there's no music. There's some eerie sounds playing. So yeah, it's really unique atmosphere. Anna, are you bone mealing it? I am. Yeah, that's the pale moss. It's a new family of moss that we are adding. So we have the hanging one, but also the block, the carpet, and for these blocks we were inspired from the Spanish moss and the white moss, and we kind of blended them into, a unique block. I feel like builders will really like design their world in super cool ways. Yeah, especially with the moss carpet is really fun because when you place it, it kind of gets a random configuration and creeps up to neighboring blocks up to 2 blocks tall. It's really cool. And the new wood set, we're gonna see a whole village built in it. But it's really nice to have that like white, gray color scheme. Okay, let's look at a creaking before we have to take one on because we're in creative mode, so probably a good time to see it up close. It really, okay. You can immediately tell how it will blend in with the trees and the biome. Since right now I'm like, wait. Where is it? Yeah. But yeah, like from if you're not seeing the eyes and the eyes only turn on some occasions, it's really hard to tell where it is. And imagine like this at night, you're in this forest by yourself, and you hear some noises, and then you start to see a silhouette in the distance. It's really something. It behaves a bit differently in creative mode. In mod, you can actually kill it. Instead, in survival, is because can you spawn another one? Jens, was that you? I think we both did. You're like on command. You don't have to ask us twice. Felt like a cue. Yeah, exactly. I think it's really cool how not only is it tree-like, but it also has these like the legs feel like they're roots. Yeah, and you like it's actually rooted. If you try to push it, you can't because it's rooted in the ground. And, he said push, not kill, just so we're all making sure. So yeah, we really wanted to sell this fantasy of this thing, which is when it's connected to the creaking art, is invulnerable, and it's really part of the block. It's connected to it through roots. You can't move it. Yeah. It's pretty amazing to look at it here, and when you see the trees behind it, it just blends in so much, even with its, like, even with the moss. Yeah. Okay,
Jens, are you feeling ready? Because now you're gonna take one on outside of this nice, safe pale garden. Absolutely, I'll give it a try. Okay. I'm usually very cautious and take things very carefully, so I think this is going to be a little bit more tricky than I'm used to. I'm not cautious at all. Yeah. I just risk everything all the time. Me as well, just run straight into it and then wonder how I die. I'm the same way. I lose my gear all the time when I'm in survival. I rage quit a lot and then I can't play for a while because, I mean, it usually has to do with lava. I don't know. It's like, from the beginning, I've been a lava magnet and I don't know. It just always happens. Then I can't go back for anything. Who doesn't love a hot bath, right? Yeah, exactly. I'll try to think of it next time I die. Okay, so Jens, you're gonna go in now. You're gonna take on the creaking. The three of us are just gonna get to sit here and watch and comment on your playing. Yes. It won't only be the creaking, though. No, it will be all the usual scary things you find in dark forests. It's a cow. You know, typical. Small I like that victories. it kind of came after you in like a very aggressive way. It feels like it felt different in the pale garden. Yeah, it it's did the feel pale garden. creepy. Yeah. So let's see what will I find here. Okay, let's see, Jens, if you can find a creaking. So Really far, it's hard. very calm. Yeah. It is very calm. Oh. Okay. There it is. Yes. There we go. Okay, here they are. Oh, now there's two of them. Double. Jens, you have Okay. two creaking. Okay. Now. Now let's see. Okay. Oh. Okay. 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 And this one. The particles it's are over here. showing. Where the creaking art is, right? So it's invulnerable, it's trying to punch it, but nothing is happening, but yeah, they... Oops. And I fell in a hole. Oh, okay. Okay. And okay. now it's not looking at the creaking, so they're gonna sneak there up it on is. him. Ow! Oh, yes. Anna, you Okay. were telling me that that's pretty challenging, like the mob and the block being linked. Yeah, we haven't done anything okay. like this before, where you can't actually hurt the mob, but you need to find a block that it's interacting with. So it was both a fun design challenge and a nice challenge for our engineers. Oops. Oh, yes. Jens's commentary. Oops. Yeah, so I'm trying to... Ow. There are, how do you have so many? Ow. Okay. Okay, found the Now I part. fell down in the same hole again. Okay. I'm trying to figure out where it is. Okay. there yeah, it is. Okay. You found one. Okay, so Okay. destroyed one. Okay, so you destroyed one, then it's just kind of poofing Yes. Yeah. away. Okay, Yeah, so it we falls apart. Okay, the next one, Jens, can you use Silk Touch and actually take the creaking heart with yeah, you? I'll try that. Don't So fall it's in into a this tree? hole again, Jens. No. Yeah, it's walking backwards. It's not safest. Let's see. Yeah, Where it's- is it? I mean, trying to There- keep okay, here it is. eyes on it. So now I have an axe with silk touch. So Okay. now I get it, and that destroys the creaking, and I get the. Here you have it, the creaking heart. That's amazing. Nice. So, but it was a quite calm night. Anyway, Yeah, we got one creeper. Oh, there we have a Okay, zombie. it did feel more calm. But still, trying to keep this in view while finding the heart is still... I kind of forgot that the zombie would attack me. I was like, hey, I'm looking at you. And like, this is super easy, then all of a sudden everything is spawning at you. Okay, so now walking backwards. I'm pretty impressed, Jens. I think you did a good job. You not only killed a creaking heart, but then you actually like took one with you. Yeah, thankfully I have. Oops, a creeper. I know the compliment Yes. didn't work. I have iron armor, so I'm not completely unprotected. Okay. Okay, there's another There's one. another one. Okay, so where are you? No, it's Whoa. him, Oh, it's him, right okay. there. Ah, it's that He one. caught up with you because you lost track of him. Because not only are they linked, but they also have like a perimeter that Yes. they have to stay Yeah, in. they have a territory of are 32 you? blocks, so if they get to the edge of it, they will just, they won't be able to step further away because they're connected to the block. It's Find not it. like they can go Yeah. There you go. wherever they want. It's right above you. Oh, Ah, it was a bit hard to see. That's oh, it's so really pretty. staying close by.
There you go. Nice. Okay. Well done. All right. That was very impressive, yeah. 3 creakings at Yeah, the same time. three creakings. That's awesome. Okay, now we're gonna let you rest for a second after that tough experience with the creaking. How often is the team play testing as you're building out the features? It's, I mean, it's a continuous process, right? Because the moment you build something, then you have to play it right after, right? To check if everything is all right. But beside that, then we have more extensive play testing that is scheduled on certain phases of the development. Yeah. But testing within the team we do almost daily. Okay. Like just loading it on someone's computer and going over there and testing. That's awesome. Well, I mean, that's the dream, right? You just get to play Minecraft every day. Jens, you've played this before, so you've seen it. This wasn't your first creaking experience. And no, it wasn't. No, so I asked, can I have a build, and yeah, Anna provided. So I've been able to play this. I'm really impressed. I really like it. It's been amazing what the team has made. I think that it's always fun to see like the ideas come to life, and especially with the creaking and the creaking heart, how many different teams had to work on it with art and sound and design and gameplay. It like really came together so nicely. Thank you. We can't wait to see what players do with this when it's out, because that's the most inspiring, of course, because our players are so much more creative than we can ever be. Yeah, we had some friends actually create some builds that we can jump into the game. So now it's gonna be Jens and I playing. Woo! I'm going back to like old school days here, playing and talking at the same time. So we're in a really cool village. The idea was that they use the new wood set in all different ways. And I'm so impressed with how different everything looks. Yeah, there are like so many different things you can do. Like the thing first thing that comes to mind for me is especially seeing that gazebo is like Helvish. You know, like it's there's white wood and it's really fantasy with the lanterns and everything. But there's also like more modern things you can do, right? I love the modern, like you're exactly right. It's very fantasy, but then also very modern. Anna, you told me you thought it had this like millennial gray, which I think is I mean, it is. Exactly. I really love that. For my future builds, I'm going to use it a lot. But something else I really like besides the color palette is also like the beautiful details. Like if we look at one of the doors, I have these little metal details. It really looks, this one looks really different, and it has almost nyt on nousu. But I guess it also depends on which build you use it on, which makes it extra cool. Oh, we have some like moss growing. Yes, yeah, as you can see. Okei, hei. Mä kuvaan IGC:n videon, okei, tehdään näin. Mä kuvaan IGC:n videon. Mut sitä varten mun pitää saada toi 114 400 tilaa täyteen, okei? Mä lasken 5 nollaa. Ja sit toi menee rikki, okei? 5, 4, 3, 2, 1. Saadaanko me se täyteen? Meneekö se täyteen? Come on! Niin lähellä, mutta silti niin kaukana. Ei, me ei nyt ihan onnistuttu tässä. Lähdetään uudelleen testaamaan. 5, 4, ai! Oi, 1 tila jää siitä! 114 400 tilaa jää täynnä. Suuret kiitokset. Siis meillä oli 2000 katsojaa tässä livessä. Aivan käsittämätöntä. Ei mitään. Suuret kiitokset. Siis oikeesti mä en tiedä pitäisikö mulla olla huolissa, että mulla on kohta 115 000 tilaa ja mä en oo edelleenkään tehnyt 100 000 tilan spesiaalia. Mä en tiedä pitäisikö mulla olla huolissaan niinku siitä faktasta. Koska yleensä ihmiset tekee niinku 100 000 tilan spesiaalia heti kun sen saa. Mutta toisaalta paremmin myöhään kuin ei mitään. Näin joku viisas mulle joskus sanoi, että silleen, ei sillä ole väliä, että teet sä sen milloin, mutta kunhan sä teet sen, niin sit se on hyvä. Näinpä. Mut ei chattiin sen kunniaksi, kun saatiin 114 400 tilaajan täysin. Tee 115 000 tilaajan spessu. Siis toi on hyvä idea. Ei me tarvita mitään 100 000 tilaajan spesiaalia, siis 115 000.
1700 samanaikaisen kattoja. Se on oikeesti mun ennätys. Se on mun ennätys. Ei oo niinku... No ihan hulluja lukuja. No aivan käsittämättömiä lukuja. Mut pitää pelkästään on kiinnostusta niinku Minecraft sisällölle edelleen. Vaikka siitä on ollut tosi paljon puhetta, että Minecraft sisältö. Kuka tekee Minecraftia? Kuka haluaa katsoa Minecraftia? Kyllä tää edelleen jengi katsoo. Selkeästi. Just laittaa meille jotain taustamusiikkia. Selkeästi kun me taas alettiin jäppäämään, niin laitetaan jotain taustamusiikkia tähän, ettei tää nyt ole ihan tylsää. Nyt pitäis laittaa jotain musiikkia tuolla taustalla. Kohta 1000 kattojaa. Onko meillä oikeesti edelleen? Meillä on 947 kattojaa. Mä vaan puhun tässä chatilla. Tästä ei niinku mitään muuta. Mä vaan puhun teille. Mä pitäis ehkä lopettaa tää live. Mun kone on räjähtänyt tässä tän streamin aikana. Tänne kaatunut. Melkein räjähtänyt. Niin mun pitäis oikeesti varmaan lopettaa tää live. On me streamataan vielä 3 minuuttia, niin me saadaan tunti täyteen. Se näyttää sit tosi hyvältä siellä YouTubessa. Tässä välissä, jos et oo vielä, niin pistä streamille tykkäystä. Koitan saada 1300 tykkäystä täällä streamillä. Se on aika crazy. Se on aika crazy. Älä lopeta. No, jos me streamataan tasaan, okei? Tasalta lopetetaan. Näin. Tasalta lopetetaan. Mä lopetan varmaan kans tasalta. Koska mulla on oikeesti vähän muutakin tekemistä. Ajattelin vaan, että mä nopeasti streamaan tän minecraftlive. Koska ihmisillä on kiinnostus tähän. Toivottavasti yli kommenneekohan mun kamera. Ehkä se on. Siis mulla on kyllä oikeesti, mulla on tällä hetkellä tää mun setuppi. Mun pitäis päivittää mun kone. Ja oikeesti, mä en tiedä, mulla on nyt crashannut kone. Mä oon alkanut kuvaa videoita, shadereita. Tai koittanut kuvaa videoita, shadereita. Ja ne crashaa. Tai ei video crashaa, mutta koko kone crashaa. Niin mä en oikeesti saa ihmettele, että kone yrittää vaan posahtaa. Boom. En yhtään ihmettele. Ossa 0-0 käy kyllä. Okei, niin et vedettäis vielä 3 tuntia. Nyt on aika isot toiveet sulla kyllä. Oota RTX 15, no varmaan pitäis. No mä en tiedä mikä tossa mun koneessa on. Mä en tiedä onko se prosessori vai onko se näytöohjaaja. Ehkä se on molemmat. Ehkä mä päivitän kaikki. Mä oon Minecraft YouTubesta ja kyllä mulla on rahaa. Jep, ei mitään. 20 tykkäystä vielä, niin saadaan 1300 täyteen. Oisko mitään? Mä voisin nyt postaa mun Instagramiin storyn. Mä laitan sen story, mikä mä äskettäin kuvattiin. Aha. En oo kyllä ikinä nähnyt tätä pelissä. Eiku... Tai missään liven 100 tonnia. 1300 tykkäystä kakkoi lävit. Juma. Kaikki lähti. Ei laita se skip-video. Näytä jääkaappi. Ei, wow, mun jääkaappi ei voi näyttää. Siellä on niin jännää settiä. Hei, me saatiin 1300 tykkäystä täyteen. Tapu. Kiitos kaikille. Suuret kiitokset. Halutiinko sit mä näytän vähän tätä mun servu? Okei, ehkä mä teen näin. Mennään tonne. Tommonen alku tää on vaan joku turva, mitkä ei edes toimi. Laittu uusi postaus. Jos katsoo vielä seuraamaan Instagramissa, niin käykää ihmeessä seuraamassa. Tässä on aika paljon kaikkea niinku omaan elämäänkin liittyvää. Ei niinku pelkästään kaikkea YouTube. Onks tää loppu teidän mielestä ihan hyvä jo? Tai jos käydä vähän lisää jotain, koska se on nyt tähän spawnaa, tuohon tulee nää tyypit. Tässä on hubiparkkouri. Löytyy myös YouTubesta. Joo, täällä oikein muuta on sitten tuollainen patsas, mitä mä rakensin ihan vaan huvikseen perään. Arvostan. Mä voin täältä kertoa, että ketkä mua seuraa. Jestas, että näitä tulee paljon. Morjes! Muutama seuraaja tuli. Joo, siinä se oikeastaan oli, koska muut on vähän niinku klearattu. Koska se oli alun perin, joka näytän teille. Eetu P laittoi seurantaan. Papuli laittoi seurantaan. Ei mitään. Kiitos kaikille. Nyt oli kyllä ihan nyt on paljon. Mitä ihmettä? No morjes! Kiitos kaikille, jotka puhua. Kiitos kaikille, jotka alkoi seuraamaan mua Instagramissa. Osa puhua. Puhuminen on taitolaji. Ja siinä mä... Vaikka mä teen sitä töitä. Siis miettikää sitä faktaa.
että... Miettikää sitä faktaa, että mä oon tehnyt tää YouTube-hommaa nyt... Mä aloitin 2015 alunperin. Ensi vuonna tulee 10 vuotta täyteen. Mutta aktiivisesti silleen niinku työkseni mä oon tehnyt tän nyt 3 vuotta. Koska mä aloitin 2000. Jos mä aloitin 2021 niinku oikeesti, mut sit 2022 mä muutin omilleni. Joo, 2022 mä muutin omilleni ja aloin tekemään tätä oikeesti niinku työnä. Niin, 2 vuotta. 2 vuotta tehnyt tää nyt työnä, joka on aika kunnioittava suoritus. Mä muistan silloin joskus, kun mä katsoin tubuja Savasti, kun ne oli tehnyt pitkään tubea, niin mä ajattelin, että en mä ikinä tuu päästä tohon pisteeseen. Nyt mä oon tehnyt tää niinku about sen verran, mitä tubuja Savasta oli tehnyt silloin, kun mä katsoin niitä. Hei, kuinka on te ootte kattonut mua? Milloin te aloititte katsomaan mun kanavaa? Kertokaa, mua ei kestä aikaa kiinnostaa. Milloin te aloititte? Aloitteko te niinku just äsken? Hei, iskis Nanalle 2 eurosta. Minecraft-live jatkuu vieläkin netissä. Joo, niin se jatkuu kyllä, mutta se on sellainen, että siellä niinku pelataan vaan sitä peliä, joka mä en usko, että se on hirveän kiinnostavaa katsoa. Tai no, siis silleen kun ei ne oikein... Niin, siis siinä on karkattu mitä tekee siellä, mutta ei mun mielestä tee siinä niinku oikeastaan mitään järkevää. Ei, ne vaan puhuu tässä samassa. Juu, ne vaan pelaa täällä jotain ihan randomia. Ei edes liity enää mitenkään tuohon päivitykseen. Niin kuin katsotaan, se on 2021. Heti sorsaamisekin oli 5 vuotta sitten. 4 vuotta on alkanut kattoo sua, 2020 aloitin kattoo 2021. Okei, puoli vuotta, varmaan 6 vuotta ei älä Juksa, älä jo, et sä nyt 6 vuotta kattonut. Älä huijaa. Älä huijaa. Aloitin 2-3 vuotta sitten sun kattomisen. Okei. Aika pitkään aikaan. 2021. Siis todella moni aloitti 2021. 2021han mun kanava lähti sille nousuun. Se lähti siitä nousuun, kun mä voitin Yxelin... Minkä mä voitin? Yxelin parkour-kisan. Se oli kyllä jännä. Muista. Tai ei, mä en edes voittanut sitä. Mä tulin siinä toiseksi. Ja silti mun kanava lähti siitä nousuun. Aika crazy. 6 vuotta. Okei, 2023, 2019, 2020 vuoden seurannut. Aloitin 1945. Okei, sä oot vähän niinku pidempään seurannut mua. Sä oot seurannut sit varmaan mun vanhempia. niin, eihän sitä tiiä. Toivottavasti et oo seurannut mun vanhempia. Se on vähän outoa. Oikeasti. Mieti silleen. Milloin katsoja tapahtuma? En tiedä, mitä taas vierestä katsoin jos tapahtuma? Mulla on ollut pari ideaa on ollut, mutta mä en ole varmaan vielä milloin mä haluan pitää. Kyllä katsojien kanssa on tulossa tapahtumia. Ja me ollaan kuvaamassa muuten Rockiksin kanssa Realmissa. Ollaan kuvaamassa toi trollausvideo. Sitä on ihmiset pyytänyt tosi paljon ja siinä on kestänyt, mä oon pahoillani, että siinä on kestänyt niin kauan. Mut se on vihdoin tulossa. Trollataan katsoja on tulossa. Joo. Trollataan katsoja on tulossa. Kyllä. Se on... Mä sanoisin, että me kuvataan se vielä tän kuun aikana. Et ihmeessä, jos haluatte videolle, niin kannattaa pelata Realmissa. Tosiaan Realmi on mun oma Minecraft-palvelin. Ja... Joo. Laita Discord... Mä en halua mitään Windows Factory-resettiä. Mä oon resetannut viimeksi mun koneen vuonna 2019. En mä niinku... Se on asia, mitä mä haluan tehdä, kun en mä jaksa ottaa mitään talteen. Mulla on varmaan oikeesti... Mä skannasin yksi päivä mun koneen, et oliks tää viruksia, niin mä muistan, että tässä oli joku 2 900 000 niinku tiedostoa tää mun koneella. Se ei taida olla ihan hyvä. Se saattaa olla hyvä syy sille, miksi mun kone on niin hidas. Oli ihan liikaa tiedostoa. En mä jaksanut Factoryä sitten ikinä. Joo, mä lopetan live ihan hetkeksi. Seuraus on silloin kun sä synnyit. Mä en sano tosta. Ilman kun se kuolee, no joo, mutta en mä jaksa Factoryä. En mä jaksa niinku palauttaa tehdasasetuksia. Se on hirveä. Realmi on paras seura. Kiva kuulla, että tykkää. Kiva kuulla. Ollaan Rockiksin kanssa kyllä. Siis Realmihan perustettiin vuonna 2021.
Ja aluksi mä en edes ollut sen ylläpidossa. Mä liityin sen ylläpitoon puoli vuotta sen jälkeen, kun se julkaistiin. Ja sitten just vasta viime vuonna mä ostin sen omistajuuden itselleni, että näin. Nyt me, tai siis niinku puolet se omistajuus, mä ja Rokkis omistetaan yhdessä. Mitäs muuta? 2 minuuttia. Vielä ehtii painaa streamet tykkästä. Hei, itse asiassa nyt ollaan muuten taas sillä linjalla. Saataisiko me 40, ei muuten varma, ei muuten saada. Ei me millään saada 49 tilaajaa. Se on aika crazy. Mutta mä en millään usko, että me saadaan 49 tilaajaa tässä streamissä. Mä jotenkin epäilen sitä suuresti. Mut saadaanko? Mä en tiedä. Paras, on suunnilma nähdä osasta. Kiva kuulla. Mä en tiedä milloin mä oon varmaan seuraavan kerran Tubeconissa. Joka on ensi vuoden kesällä. Eli tässä nyt tuu jotain muuta. Mä ilmoitan niistäkin tuolla mun Instagramissa, että sielläkin kannattaa käydä seuraamassa. Mut siellä mä ilmoitan noista näistä kaikista tapahtumista. Joku laittoi chattiin. Seurasin sun kanavaa 6 vuotta sitten, mutta aloin seuraa sua öisin kaduilla vasta 2 vuotta sitten. Moi! Moni ajattelee, että meillä on vain isoja kauppiaita asiakkaina. No. Siellä me ollaan Rokkiksen ja ehkä Appletsin kanssa. Siitä tulee ihan kiva. Mutta ei. Kello alkaa lähestyä tasaa. Suuret kiitos kaikille, jotka oli tänään livessä. Käykää ihmeessä pistää mun Instagram-seurantaa, jos et oo vielä pistänyt. Sinne mä postaan tosiaan. Mä voisin lopetella kans nyt liven, kakkokin lopettaa ja... Se oli hyvä nyt, koska kello ihan just tasa, joten no mä lopetan sen nyt, koska se tulee teille ehkä tasalta. Joten se ois moro. Mä kerron kaikkea niinku Minecraftin tulevaisuudesta, miten reput esimerkiksi toimii. Ja sitten niinku just nää kaikki päivitykset ja Minecraft live-jutut, niin kaikki nää, niin ne on siinä mun uusimmassa videossa. Ja näistä tännepäiväisestä Minecraft livestä mä tuun tekemään shorttia lähipäivänä. Ja sitten kokonaisen videon siinä vaiheessa, kun se tulee julkinen päivitys. Mutta ei mitään hei! Suuret kiitos kaikille, jotka on enää striimissä. Teitä oli ihan älytön määrä täällä, ei mitään muuta. Nähdään seuraavan videon parissa, kun tulee ensi viikon alussa. Arvaa kuka peliä Minecraftissa Rockiksen kanssa. Jee! Moikka! Hei hei, näkemiin! Viljami. No, mä just lopetin. Syötkö sinne? En, mä söin jo. Et sä syö enää? Mä söin varmaan 3 tai 4 pizzaa. Eiku. 3 kait. Tuon nyt sinne. Eli et syö enää? Mä sammutin kun ne